Si tienes una moneda UK 1 penny de 1987 guardada en una caja antigua. Dentro de una colección olvidada o mezclada entre monedas comunes. Hoy podrías descubrir algo que cambiará completamente la forma en que ves las monedas antiguas. Muchísimas personas han ignorado esta pequeña moneda británica durante años pensando que solo vale un centavo. Pero algunos coleccionistas en eBay, plataformas de subastas y mercados numismáticos, han estado pagando cantidades sorprendentes por ciertos ejemplares raros, especialmente aquellos que conservan un estado impecable o presentan errores de acuñación muy buscados. Algunas personas encuentran estas monedas por accidente en cajones viejos y terminaron descubriendo que podían venderse por cientos o incluso miles de dólares dependiendo de la condición y la rareza. Hacia que cuidate hasta el final porque más adelante vas a descubrir por que la UK 1 penny 1987 se volvió tan interesante para los coleccionistas. ¿Cuáles son los detalles que aumentan su valor y cómo algunas de estas monedas logran precios impresionantes? En ventas y subastas en línea. La historia de la UK 1 penny de 1987 comienza en una época muy interesante del Reino Unido. Durante los años 80, Gran Bretaña atravesaba cambios económicos, tecnológicos y culturales muy importantes, mientras millones de personas utilizaban monedas todos los días para comprar alimentos, pagar transport o realizar pequeñas compras. Nadie imaginaba que décadas después algunos de esos mismos centavos llamarían tanto la atención de los coleccionistas. Esa es una de las razones por las que la numismática resulta tan fascinante. Una moneda aparentemente común puede transformarse con el tiempo en un objeto histórico y coleccionable. La moneda de 1 penny de 1987 fue imitada durante el reinado de la reina Isabel II, una de las figuras más reconocidas de la historia británica moderna. En el anverso aparece el retrato de la reina diseñado por Raphael Macluf, mientras que en el reverso aparece el famoso rastrillo coronado, conocido como el crowned portcullis, símbolo relacionado con el Parlamento británico. Aunque millones de estas monedas fueron producidas, no todas sobrevivieron en buenas condiciones. YAHI es donde comienza el verdadero interés de los coleccionistas. La mayoría de las monedas de 1987 circularon durante muchos años. Pararon de mano en mano. Estuvieron en bolsillos, cajas registradoras, bancos y máquinas expendedoras. Como resultado, muchas terminaron rayadas, desgastadas o dañadas por el uso cotidiano. Sin embargo, algunas pocas lograron conservar su brillo original y una calidad excepcional. Son precisamente esas monedas las que atraen la atención de compradores seriosos en plataformas como eBay y casas de subastas especializadas. En el mundo de las monedas, la condición lo cambia todo. Un centavo muy gastado puede valer muy poco, pero un ejemplar brillante sin circula puede alcanzar precios sorprendentemente altos. Los coleccionistas buscan monedas con detalles nítidos, superficies limpias y el color rojizo original del cobre o bronce. Cuanto mejor conservada esté la moneda, mayor puede ser su valor. Algunos vendedores en Internet han publicado monedas UK 1 penny 1987 con precios extremadamente altos. Aunque no todos esos precios reflejan ventas reales. Existen casos documentados donde ejemplares raros y certificados logran atraer ofertas importantes. Las monedas calificadas profesionalmente por compañías degrading suelen tener más valor, porque los compradores confían en la autenticidad y el estado de conservación. Otra razón por la que esta moneda llama la atención es la posibilidad de encontrar errores de acuñación. Los errores numismáticos son accidentes ocurridos durante la
Producción de la moneda y pueden hacer, que un ejemplo comense, convierte en algo extraordinario. Algunos coleccionistas buscan errores como doble acuñación, desplazamientos, grietas de troquel, acuñaciones débiles o recortes irregulares. Los errores son muy populares porque hacen que cada moneda sea única, mientras millones de monedas normales son idénticas. Una moneda con error puede convertirse en una pieza extremadamente buscada. Por eso muchas personas revisan cuidadosamente sus monedas usando lupas o microscopios pequeños. El mercado de monedas cambió completamente con la llegada de Internet. Antes, los coleccionistas dependían de tiendas físicas y catálogos impresos. Hoy en día, cualquier persona puede vender una moneda a compradores internacionales, usando plataformas digitales. Esto permitió que monedas británicas como la UK, one penny 1987 ganaran visibilidad mundial. En eBay aparecen constantemente listados de monedas antiguas británicas. Algunas son comunes, pero otras destacan por su excelente calidad o rareza. Los compradores más experimentados observan detalles como el brillo, la conservación y la posible presencia de errores antes de realizar una compra. También existe un fuerte componente emocional en el coleccionismo. Muchas personas crecieron usando este tipo de monedas en el reino unido durante los años 80. Para ellos, estas piezas representan recuerdos personales, infancia y nostalgia. Esa conexión emocional puede aumentar el interés y el valor de ciertas monedas. Otro aspecto importante es el color original. Las monedas de cobre y bronce suelen oscurecerse con el tiempo. Por lo que encontré una UK 1 penny 1987 con color rojo brillante. Original resulta mucho más difícil. Los coleccionistas suelen pagar más por monedas que conservarán ese aspecto fresco de fábrica. Las monedas proof también generan mucho interés. Estas monedas fueron fabricadas especialmente para coleccionistas usando procesos de acuñación más cuidados. Las superficies espejo y los detalles definidos hacen que son diferentes de las monedas comunes de circulación. Muchos coleccionistas buscan monedas certificadas por empresas profesionales, porque eso facilita las ventas y aumenta la confianza entre compradores. Una moneda con una calificación alta puede venderse mucho más caro que una moneda sin certifica. Aunque ambas parezcan similares, a simple vista, la competencia entre coleccionistas también influye mucho en los precios. Cuando varias personas desean la misma moneda rara, las subastas pueden subir rápidamente. A veces dos compradores determinados elevan el precio mucho más de lo esperado, simplemente porque ninguno quiere perder la pieza. La UK 1 penny 1987 también forma parte de una etapa importante de la moneda decimal británica. Después de la decimalización del sistema monetario del Reino Unido en los años 70, las nuevas monedas comenzarán a formar parte de la vida cotidiana británica moderna. Por eso muchas personas consideran estas monedas como símbolos de una época específica de la historia. Las redes sociales ayudaron enormemente al crecimiento del coleccionismo de monedas. Videos sobre monedas valiosas, errores raros y hallazgos sorprendentes reciben millones de visitas. Esto motivó a muchas personas a revisar sus propias colecciones y monedas antiguas. Algunos coleccionistas pasan años buscando ejemplares perfectos. Las monedas modernas suelen ser comunes, pero encontrar una sin marcas, rangs o desgastes puede ser extremadamente difícil. Esa dificultad crea demanda entre quienes intentan completar colecciones de máxima calidad. También existen historias increíbles de personas que encuentran monedas valiosas accidentalmente. Algunas aparecieron en alcancías antiguas, herencias familiares o cajas olvidadas durante décadas. Esas historias mantienen viva la emoción del coleccionismo. El destino de la UK 1 penny 1987
Sig siendo admirado por muchos coleccionistas. El crowned portcullis representa tradition, historia y cultura británica. Incluso siendo una moneda pequeña y común en su época. Hoy tiene un significado histórico mucho más profundo. La conservación adecuada es extremadamente importante. La humedad, las huellas dactilares, y la limpieza incorrecta pueden dañar una moneda permanentemente. Los coleccionistas más experimentados recomiendan nunca pulir monedas antiguas, porque eso puede reducir considerablemente su valor. El mercado numismático cambia constantemente. Algunas monedas aumentan de valor cuando crece el interés de los coleccionistas o cuando ejemplares de alta calidad se vuelven más difíciles de encontrar. Por eso muchas personas consideran las monedas antiguas como objetos históricos con potencial de inversión. Otro detalle fascinante es imaginar el recorrido de cada moneda. Una UK 1 penny 1987 pudo haber viajado por todo el reino unido pasando por tiendas, autobuses, restaurants y miles de personas antes de terminar guardada en una colección. Cada marca y detalle cuenta parte de esa historia invisible. Muchas personas subestiman las monedas modernas porque creen que solo las monedas extremadamente antiguas pueden valer mucho dinero. Pero en numismática, la rareza en alta calidad puede ser tan importante como la antigüedad. Una moneda relativamente moderna en estado perfecto puede superar ampliamente el valor de monedas mucho más antiguas y comunes. Algunos coleccionistas se especializan exclusivamente en monedas británicas de Isabel II, debido a la larga duración de su reinado. Las monedas emitidas durante diferentes décadas cuentan la historia de varias generaciones británicas. La moneda de 1987 representa una pequeña pieza de ese enorme legado histórico. La emoción de encontrar una moneda valiosa sigue siendo una de las principales razones por las que millones de personas aman este hobby. Revisa monedas antiguas siempre deja abierta la posibilidad de descubrir algo especial que otros pararan por alto. Y ahora liga la parte que muchas personas estaban esperando, dependiendo de la condición. El brillo original, la rareza, la certificación y la presencia de errores de acuñación. Algunas monedas UK 1 penny 1987 se han vendido en eBay y otras plataformas por precios mucho más altos de lo que la mayoría imagina. Los ejemplares comunes suelen venderse por poco dinero, pero monedas excepcionales en calidad superior o con errores raros han logrado precios sorprendentes en subastas y ventas privadas. ACIQ antes de gastar una moneda antigua o ignorarla por completo. Revisa cuidadosamente cada detalle porque podrías tener una pieza muy buscada por coleccionistas en este momento. Y si quieres saber el posible valor de tu propia moneda UK 1 penny 1987 y aprende cómo venderla en eBay o plataformas de subastas. Escribe precio en la caja de comentarios. Junto con el estado de tu moneda YOT. Dia su posible valor y el procedimiento para venderla. Si tienes una moneda UK 1 penny de 1995 guardada en algún lugar de tu casa, dentro de una colección antigua, una alcancía olvidada o incluso mezclada con monedas comunes, es posible que estés pasando por alto una pieza que ha llamado la atención de coleccionistas en eBay, plataformas numismáticas y subastas en línea. La mayoría de las personas ven esta moneda como un simple centavo británico, sin importancia, pero algunos ejemplares han despertado un interés sorprendente, debido a su estado de conservación, posibles errores de acuñación y la creciente demanda entre los coleccionistas. Lo más interesante es que muchas de estas monedas todavía permanecen ocultas en colecciones familiares, sin que sus propietarios
Conozcan su verdadero potencial. Hacia que quedate hasta el final. Por que más adelante. Descubrirás por que algunos. Coleccionistas buscan activamente la UK. One penny de 1995. Que características pueden aumentar. Su valor y como ciertos. Ejemplares han alcanzado precios. Llamativos en ventas y subastas en línea. La historia de la UK. One penny de 1995. Numbers leva a una etapa muy interesante. Del Reino Unido. Durante. La década de 1990. La economía. La tecnología y la vida cotidiana estaban cambiando rápidamente. Millones de estas monedas circularon por todo el país pasando de mano en mano cada día. Fueron utilizadas en tiendas, estaciones de transport, mercados y pequeños negocios. Sin que nadie imaginara que décadas después algunos coleccionistas las considerarían piezas dignas de estudio y colección. Esta moneda fue imitada durante el reinado de la reina Isabel II. Una de las figuras más importantes de la historia británica moderna. En el anverso aparece su retrato diseñado por Raphael McLuff. Mientras que el reverso muestra el traditional crowned portcullis. Uno de los símbolos más reconocibles de la moneda británica moderna. Este diseño ayudó a convertir la moneda en un elemento familiar para varias generaciones. Aunque millones de monedas de 1995 fueron acuñadas. La cantidad producida no garantiza que todas tengan el mismo valor. En el mundo de la numismática, la condición de conservación es uno de los factores más importantes. La mayoría de los ejemplares circularon durante años y terminaron con grandes golpes, desgaste y pérdida de brillo. Sin embargo, algunas monedas sobrevivieron en condiciones excepcionales y son precisamente esas las que despiertan el mayor interés entre los coleccionistas. Cuando un coleccionista analiza una moneda, busca detalles específicos como el brillo original, la calidad del acuñado, la ausencia de desgaste y la apariencia general. Una moneda que conserva su color rojizo original puede ser mucho más visible que otra que haya oscurecido con el paso de los años. Por esta razón, dos monedas del mismo año pueden tener valores completamente diferentes. Las plataformas como eBay han transformado el mercado de monedas. Hoy en día es posible encontrar cientos de anuncios relacionados con la UK One penny de 1995. Algunos vendedores ofrecen monedas comunes por cantidades modestas, mientras que otros presentan ejemplares certificados o con características especiales a precios mucho más elevados. Los compradores experimentados suelen comparar ventas completadas y resultados de subastas antes de determinar cuánto están dispuestos a pagar. Uno de los aspectos más emocionantes del coleccionismo son los errores de acuñación. Durante el proceso de fabricación, pueden ocurrir pequeñas anomalias que convierten una moneda ordinaria en una pieza mucho más interesante. Los coleccionistas buscan señales de doble acuñación, desplazamientos, grietas de troquel, errores de alineación y otras características inusuales. Cuando un error es auténtico y claramente visible, puede aumentar considerablemente el interés del mercado. La posibilidad de encontrar un error es una de las razones por las que tantas personas revisan cuidadosamente sus monedas antiguas. Un detalle que pasa desapercibido para la mayoría puede representar una oportunidad importante para un coleccionista especializado. La popularidad de las monedas británicas también se debe a su fuerte conexión histórica. La UK One penny de 1995 forma parte de una larga tradición monetaria que refleja la evolución económica y cultural del Reino Unido. Aunque fue una moneda de uso cotidiano, hoy serve como una pequeña cápsula del tiempo que numbers conecta con una época específica. Muchos coleccionistas
Sienten una conexión emocional con estas monedas porque recuerdan haberlas utilizado durante su infancia o juventud. Esa nostalgia influye en la demanda y ayuda a mantener vivo el interés por monedas que de otro modo podrían pasar comunes. Las monedas certificadas por empresas profesionales suelen recibir una atención especial. Estas compañías evalúan el estado de conservación utilizando estándares reconocidos internacionalmente. Una moneda con una calificación alta puede alcanzar precios significativamente superiores porque los compradores tienen mayor confianza en su calidad. La competencia entre coleccionistas también juega un papel importante. Cuando varios compradores desean el mismo ejemplar raro o excepcionalmente conservado, las ofertas pueden aumentar rápidamente durante una subasta. Este fenómeno explica por qué algunas monedas alcanzan precios mucho mayores de lo esperado. Otro aspecto que atrae a los coleccionistas es el color original de las monedas de cobre o bronce. Con el paso del tiempo, muchas desarrollan tonos oscuros o marrones. En contra una UK 1 penny de 1995, que conserva un color rojo brillante y natural es mucho más difícil. Lo que puede incrementar su atractivo. Las redes sociales y los videos sobre monedas valiosas han contribuido enormemente al crecimiento del hobby. Millones de personas comenzarán a revisar sus monedas después de escuchar historias sobre piezas aparentemente comunes que terminarán vendiéndose por cantidades sorprendentes. Y que pula o frotar una moneda puede dañar permanentemente su superficie. En la mayoría de los casos, una moneda sin limpia conserva mejor su atractivo para los coleccionistas. Algunos coleccionistas buscan rollos antiguos de monedas o colecciones heredadas con la esperanza de encontrar ejemplares excepcionales. De vez en cuando aparecen monedas prácticamente intactas que han permanecido guardadas durante décadas, generando gran entusiasmo entre quienes participan en el mercado. El diseño del crown portcullis sigue siendo uno de los elementos más apreciados de esta serie. Representa tradición, estabilidad y historia británica, cualidades que continúan atrayendo a coleccionistas de diferentes países. En el mercado numismático, la combinación de historia, rareza, condición y demanda determina el valor de una moneda. Incluso una moneda relativamente moderna como la UK 1 penny de 1995 puede despertar un interés considerable cuando reúne las características adecuadas. Las subastas en línea han permitido que compradores de todo el mundo compiten por las mismas monedas. Esta exposición internacional ha contribuido a fortalecer la demanda de muchas piezas británicas, incluidas algunas monedas de un penique que anteriormente pasaban desapercibidas. A medida que transcurren los años, resulta cada vez más difícil encontrar ejemplares en estado impecable. Muchas monedas han sido dañadas, perdidas o gastadas, lo que reduce la cantidad disponible para los coleccionistas más exigentes. Esa escasez relativa de ejemplares superiores es precisamente lo que mantiene vivo el interés por monedas como la UK 1 penny de 1995, lo que alguna vez fue una moneda común puede convertirse en una pieza mucho más difícil de encontrar en calidad excepcional. Y ahora llegamos a la parte que muchas personas estaban esperando. Dependiendo de la condición, la certificación, la calidad del brillo original y la posible presencia de errores de acuñación. Algunas monedas UK 1 penny de 1995 han sido ofrecidas y vendidas en eBay, plataformas especializadas, y subastas por cantidades que superan ampliamente su valor nominal. Los ejemplares comunes suelen tener un valor modesto, pero las monedas excepcionales
Pueden ofertas mucho más altas por parte de coleccionistas decididos. Por eso, antes de ignorar una moneda antigua o gastarla sin pensarlo, vale la pena examinarla cuidadosamente. Un pequeño detalle puede marcar una diferencia enorme en el mercado numismático. Si quieres conocer el posible valor de tu propia moneda. UK 1 penny de 1995. Aprenda cómo venderla en eBay o en otras plataformas de subastas. Escribe precio en la caja de comentarios, junto con una descripción de su estado. Conservación te da su posible valor el procedimiento para venderla. Gracias por ver este video. No olvides darme gusta. Compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido sobre monedas valiosas y coleccionables. Nos vemos en el próximo video.